Good afternoon. Welcome to all of you, the prize winners, family members, friends. We have nominators, we have jury members, chairs, sponsors of the prizes, and the live stream viewers. All of you, welcome to this afternoon session. Before we go to the ceremony, I'd like to say a few words on where you are and who we are. To start with the letter, this is the KHMW, the Royal Holland Society of Sciences and Humanities. And it's the eldest learned society in the Netherlands. We started in 1752, almost 275 years ago. And since its establishment, the goal of KHMW has always been twofold. To promote the sciences, like today, but also to build bridges between sciences and society at large. And today the organization comprises of approximately 550 scientific members, professors, and some 400 societal members. Think of CEOs of big companies. The house is the Hodshonhuis, and in 1841 the KHMW moved into this palace, you could say, city palace on the river Spaarne in Haarlem. Now the Hodshonhuis, the name says it, was commissioned in 1795 by a very young lady. She was an orphan, but a very rich orphan, and she decided to build this house. In 1841, so 50 years later, after she built it, we moved into this place. Now, prizes have traditionally been the core business of KHMW. The organization appoints independent jury members for the assessment of all scientific achievements, and prizes and stipends are awarded at all sorts of levels. It goes from high school students, the best first-year students, the master students that we celebrate today, PhD students, renowned scientists, you name it. And throughout the year, approximately 140 prizes are awarded. And today is a very special occasion because today we have, I think, over 80 prizes to be handed out. The awards and scholarships are financed by donations from private companies, from foundations, from funds and societies. And you will hear more about them while we go in the program. About the prizes today, the Hollandse Maatschappij prizes for young talent, incentives, as I said, for the best first-year students, and graduation awards for the best master thesis. I said over 80, actually it's 89 prizes that I learned, and almost all prize winners are present today. Unfortunately, some of them are ill, not too many, fortunately enough. Students were nominated for the graduation prizes by all Dutch universities. The nominations for the graduation and the incentive awards were assessed by 32 jury members, all members of the KHMW, and sincere thanks to them, of course. There were 13 jury chairs, societal members of the KHMW, and again, thank you to them. And maybe last but not least, of the graduation prizes and prize winners, we have 28 of them. Over half of them, I think 14 or 15, have already started a PhD trajectory. Before we start with the ceremony, we have a short video by Jonica Smeets. She's a professor of science communication at Leiden University. And she addresses some issues that she thinks is important for you, the prize winners. Let's go to that movie. Congratulations, young prize winners, and all the family members and friends who are probably sitting there beaming with pride. It's a huge pleasure that I was asked to give you a piece of advice. My name is Jonica Smeets, and I'm a professor of science communication at Leiden University. When I was a kid, say 8 or 9 years old, there were two things that I really loved to do. The first one was a game with numbers where I
threw dice, and then I had to add them into a grid, and then you had to calculate with certain rules and make sure that your grid ended up as close to 1,000 as you could. And I could play this game for hours. And the other thing I really loved as a kid was reading stories, adventures, and I dreamt of becoming a children's book writer like Astrid Lindgren. And now I went into science communication, but coming from mathematics. And in all my work, I combine these things. So communicating about mathematics, but also studying how people make sense of numbers and probabilities. And it is very tempting when I tell students about my career path is to make it seem like this was a very smooth, logical track. And that's what people do when they talk about things in hindsight. You select and you leave out the things that didn't lead to where you are now. And my first piece of advice to you is to be very distrustful of people who pretend that they got where they are through a very logical process. Because for most people, it's a mess, it's a labyrinth, it's a fractal. You take all kinds of distracting side roads and they're fun, but they don't lead you to where you are. And there are so many coincidences and unexpected opportunities. So distrust the smooth path. Second piece of advice connects to that. Because most careers are so unpredictable, I would really urge you to say yes to many different things, to try and figure out what you really love to do. And especially for very talented people, it can be harder to figure out what they actually like because things sometimes go easy. You already are excelling at something, but is that the same thing as loving it? Sometimes it isn't, and you might find out when you do a side project or a hobby or a weird ANAF thing that you were asked for, that you find out like, wait a minute, this is something I want to work on for many more years. So try and find those things. And the third and final piece of advice I took from Kurt Vonnegut, my favorite writer, and he took the advice from his uncle Alex. And his uncle Alex told Kurt Vonnegut that it surprised him that people so rarely notice when things are actually nice. So when they were sitting in the summer underneath a nice tree drinking lemonade, then his uncle Alex would say, if this isn't nice, then what is? And the advice is to do this. So whenever you are in a situation, no matter how small, but things are nice for a change, say it out loud and be happy about it. And so I actually think of today, I hope you will say to each other at the end of the night, if this isn't nice, I don't know what is. So that's a good start. And let's go to the first series of prizes. That is the Graduation Award for Astronomy. We'll have 2 videos of the 2 prize winners first, and then we go to the ceremony. Hallo, mijn naam is Tint Sipma en ik ben vorig jaar met mijn master sterrenkunde afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik nu ook mijn PhD doe. Als eerste wil ik graag het KHMW bedanken voor het uitreiken van deze prijs en ook mijn scriptiebegeleider, professor Filippo Fraternali, voor het nomineren van deze prijs, maar ook voor de begeleiding tijdens mijn scriptie. Dan zal ik even wat vertellen over mijn onderzoek, wat gaat over de evolutie van sterrenstelsels, zoals de Melkweg. We weten dat sterren vormen in de Melkweg, maar we weten niet helemaal hoe gas, wat nodig is voor dit proces, naar de Melkweg komt om deze nieuwe sterren te vormen. Hiervoor heb ik gekeken naar het hete gas net buiten de Melkweg en hoe het zich naar de Melkweg toevloeit door af te koelen. Met een semi-analytisch model zien we dat dit gas dicht bij de Melkweg zich eigenlijk te snel afkoelt en daardoor niet helemaal stabiel is. We hebben gekeken wat er voor nodig is om vanuit de Melkweg om dit gas stabiel te houden en vergeleken met een recente energieke uitbarsting in het centrum van onze Melkweg. We zagen dat deze 2 waarden heel erg overheen kwamen en daarmee binding legden met deze 2 processen. Nogmaals bedankt. Hi, I'm Kaya. I am a master's graduate from the University of Amsterdam in physics and astronomy.
I'd like to thank KHMW for awarding me the Young Talents Graduation Award for Astronomy with my thesis entitled ExoMUSE and the Discovery of Ultra-Short Period Planet TOI 2431b. My thesis consists of two important aspects, with one of them being the ExoMUSE code. It is a code package that I have developed in Python that can do exoplanetary data analysis and also modeling. My case study for ExoMUSE, which is the second important aspect of my thesis, is the new planet discovery that we have done. We have found a new planet called TOI 2431b. It is an ultra-short period planet with only a 5.4-hour orbit. This planet is very fascinating. It is the sixth shortest orbital period exoplanet detected to date. It has a mass of 6.2 Earth masses and a radius of 1.5 Earth radii. Its orbit is so tight that it is at the verge of falling into its host star. We expect this to happen in 30 million years, which is astrophysically tomorrow. Our analysis also showed that the planet is likely an almond-shaped planet due to its proximity to its host star, and it is likely a lava world. This planet discovery is also very exciting because it is one of the best exoplanets known for studying atmospheric properties with the James Webb Space Telescope. This planet's discovery has been published in a research paper and is currently out on arXiv, and we expect it to be published in the Astronomy and Astrophysics journal very soon. Here I'd like to thank my supervisor Gudmundur Stephenson for his amazing guidance and supervision throughout the thesis and the paper, and I once again thank KHMW for awarding me this prize. I am truly honored. Thank you. That's a good introduction, and I'd like to invite jury member Evine van Dishoek and, of course, Sten and Kaya to come forward, and Evine will speak to them, telling what the jury found. All right, good afternoon, everybody. My name is Evine van Dishoek, and I'm a professor of molecular astrophysics at the University of Leiden, and it's my pleasure to have been part of the jury and now to award the prizes to these two prize winners. I will start with Sten, who wrote his thesis on an evolutionary model of the Milky Way's corona. And as you've heard already in the short video, he addresses a hot, literally hot, about 1 million degrees, topic in astronomy, that of the physical state of the coronal gas that surrounds spiral galaxies like our own Milky Way. Stan has developed, completely independently, a new model by taking the ideas originally developed for whole galaxy clusters, but applied them to a Milky Way-type galaxy. Moreover, he has added novel features, such as the internal mechanical heating from a supermassive black hole, which we now know is actually at the center of our Milky Way. That was the 2020 Nobel Prize in Physics. By changing the central energy input, Stan demonstrated that there is power injection threshold above which the gas shifts from runaway cooling to runaway heating. And as you heard in his video, he actually found a way to measure that input heating and then to conclude that the Milky Way is actually just at this border where it can regulate its own flow and thereby also its future evolution. Stan's master thesis is exemplary in many ways. It is very well written, with a text going into considerable depth, but without coming too long and too tedious to read. These days, sometimes we get these thick master theses that are very difficult to get through, but this one was actually very easy to read. The methodology is exactly what is needed for a new code by testing it against known features. By speeding up the code and by thus being able to run hundreds of models, Stan has also demonstrated the robustness of his results. A journal paper is in advanced stages of preparation. I understand that that is still the case. Hopefully it will be submitted soon. Altogether, Stan has demonstrated that he already functions at the level of a PhD student and professional astronomer. Moreover, he is active in outreach, for instance, by chairing Astronomy on Tap. And that's a very important aspect also of being a scientist, and especially here in the context of the KHMW, because it's all about bringing science and society together, and that's exactly what you're doing. Very good. It was therefore easy to conclude for the jury that Stan deserved one of the two KHMW graduation awards for astronomy. Shall I?
right, because now we go to the second one, that is Kaya Tafs from the University of Amsterdam on ExoMuse and the discovery of the ultra-short period planet TOI 2431b. I'll explain what that acronym actually means. Kaya's master thesis combines the development of original software with frontline astronomical discovery. The software is a code called ExoMuse for the modeling of transit, radio velocity, and astrometric data of exoplanets, planets that circle stars other than our own sun. And it's actually the combination of the three that makes this code unique. It is robust and well documented with tutorials and validation against community tools, thereby also forming a personal research engine turned into a resource for the whole field that can immediately be reused both for teaching and for research. Secondly, the teaching thesis includes new observational data and the impressive discovery and verification of a new exoplanet named TOI 2431b. TOI stands for Target of Interest. Good. It's so-called ultra-hot Jupiter with an orbit of only 5 hours. So put this in context with Jupiter itself, which is 12 years. So you already conclude that it must circle very close to its parent star, and apparently so dangerously close that it will be absorbed by it in astronomically short period. In terms of the methods, the work is exemplary. Kaya implements state-of-the-art joint methods to separate planetary signals from stellar activity. And he stress tests his solution. With rigorous injection recovery experiments at the actual observing cadence. The result is not only a discovery, but also a carefully quantified one. Quantifying, that's also very important. The thesis is clear, well illustrated, and accessible to non-experts, reflecting mature research, programming, and scientific writing skills. In summary, the thesis stands out for being a new and open and impactful code base, initiative that secured and exploited telescope time, not easy these days to get telescope time, modern rigorous statistical modeling, and then a discovery of immediate community interest, including press releases. No wonder that the jury was therefore unanimously convinced that Kaya also deserved one of the KHMW graduation astronomy awards. The jury consisted of myself and Professor Eline Toystoy, hoogleraar sterrenkunde in the University of Groningen. And we actually came together in November through Zoom under the direction of KHMW lid Willem Bijleveld, Dr. Willem Bijleveld, and Ad IJzerman was also present at that meeting. So now it's my pleasure to hand over the second of the awards. Okay, let's move on to the next graduation award for mechanical engineering and material sciences. But first, a movie. Hi, my name is Gyan. Firstly, I'd like to thank KHMW for this prize, and also my supervisors, Detlef Lose and Bastiaan for the support. My thesis is titled Singularity Surfactant, and it might seem a bit scary, but the idea is quite simple. So what we imagine is two tiny water drops which are coming close to each other and merging into one single drop. And at the moment of contact, what we have is that the shape of the interface will be very, very sharp, and it will be very curved at one single point. In mathematics, we call this singularity, basically when we have a certain quantity which diverges or becomes extremely large, and our equations, our governing equations, they seem to blow up. Now, in real life, our liquids are rarely perfectly clean.
And what they often contain is surfactants, which is basically like a soap-like molecule which sits on the interface and reduces your surface tension. And they just don't quite sit on the interface. What they also do is they push and pull along the interface, creating extra stresses, which are called these man-body stresses. Now, what my work asks is that we have these very beautiful physical and mathematical structures, these singularities. What happens to these singularities when we have this extra layer of complexity, which is your surfactants? And I basically try to understand these surfactants, how they change, how the drops merge. Or in short, what I try to understand is that how something as small as a soap-like molecule can alter the way a droplet merge at the tiniest scales. Thank you. Hallo allemaal, ik ben Jurk en afgelopen zomer ben ik afgestudeerd voor Master Biologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Eerder dit jaar heb ik hier voor mijn afstudeerproject uitgevoerd in Noorwegen en ik voel me vereerd om hier vandaag de Jong Talent Afstudeerprijs Biologie voor in ontvangst te mogen nemen. Allereerst wil ik hiervoor dan ook mijn dankbaarheid uitspreken richting de KHMW. En ik wil ook deze kans aangrijpen om mijn begeleiding in Noorwegen, graag op naar voren komen. Jan, please come forward. And Ekkersbrug, jury member, will also be present and speak out die laudatie. Tijdens mijn scriptie hebben we gekeken naar windschade in Noorse bossen. Dit is een groot probleem, dat zowel de economische waarde als ook de biodiversiteit en de bijdrage van deze bossen aan klimaatmitigatie ernstig bedreigt. Het lijkt er helaas op dat ten gevolge van klimaatverandering dit type schade alleen nog maar meer zal voorkomen. Daarom hebben we dus met een model gekeken welke factoren er vooral belangrijk zijn bij het bepalen van kwetsbaarheid voor windschade. En hiervoor hebben we ook contact gehad met meer dan 400 Noorse boseigenaren om te kijken wat echt hun ervaring en perspectieven met dit probleem zijn en hoe we dit beter kunnen verwerken in ons model. Verder hebben we gekeken met deze boseigenaren of er interesse is voor het ontwikkelen van een soort hulpsysteem waarbij zij beter geïnformeerde keuzes kunnen maken om duurzaam bosbeheer toe te passen en hierdoor in de toekomst minder tegen windschade aan te gaan. Onze resultaten lieten zien dat vooral het type bos, de structuur van het bos, als ook de locatie van het bos erg belangrijk zijn in het bepalen van de kwetsbaarheid van het bos voor windschade. En daarnaast lieten de resultaten zien dat ondanks tot de hoeveelheid en de kwaliteit informatie op dit moment misschien nog niet helemaal toereikend is, dat er een breed draagvlak onder boseigenaren is voor de ontwikkeling van een hulpsysteem. Dus dit is iets waar we zeker kansen in zien voor de toekomst. Tot slot wil ik nogmaals mijn dankbaarheid uitspreken naar de KHMW voor deze schitterende prijs en voor de kans om hier vandaag ons onderzoek met jullie allemaal te mogen delen. Nogmaals dank. He described the problem using 3 dimensionless parameters. First, the variation in surface tension induced by the surfactant. Second, the ratio between fluid transport and diffusion. And third, the initial contact angle. The jury is particularly impressed that you, with scientific depth, theoretical originality, and methodology precision, succeeded in constructing an accurate prediction of droplet behavior, entirely without 3 parameters. You demonstrated that surfactants decisively influence both the velocity and direction of motion of 2 droplets. You further showed that above a certain concentration, coalescence is avoided. A phenomenon that had been observed, we saw it also in the video, but never successfully been described or explained. When fluid transport dominates, new singular fluid waves can emerge, comparable to observations in compressible fluids, even though the fluid under consideration is incompressible. Very astonishing to a physicist like me. This study, which was allotted a 10, opens broad perspectives for further research, for instance on lubricants. Moreover, your simulations code is already publicly available and can be used to improve
fluids employed in inkjet printing, or surfactants used to combat oil spills. Hence, in short, sincere congratulations to your Yilan. Professor Albert Vandenberg and me were the jurors, and we met on October 16 via Zoom, and in the presence of the Theo Ruel, maatschappij-lid. Also, this meeting was attended by Professor IJzerman, member of the board of and secretary of the KHMW. Thank you very much, and I should. The next graduation award is for biology. And that movie first. I think it was already started, but let's see how it ends. Hallo allemaal, ik ben Jur en afgelopen zomer ben ik afgestudeerd van de master biologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Eerder dit jaar heb ik hier voor mijn afstudeerproject uitgevoerd in Noorwegen en ik voel me vereerd om hier vandaag de Jong Talent Afstudeerprijs biologie voor in ontvangst te mogen nemen. Allereerst wil ik hiervoor dan ook mijn dankbaarheid uitspreken richting de KHMW. En ik wil ook deze kans aangrijpen om mijn begeleiding in Noorwegen, Els en Hanna, en mijn begeleiding in Nijmegen, Steve, hartelijk te bedanken voor de prettige samenwerking en begeleiding tijdens dit project. Tijdens mijn scriptie hebben we gekeken naar windschade in Noorse bossen. Dit is een groot probleem dat zowel de economische waarde als ook de biodiversiteit en de bijdrage van deze bossen aan klimaatmitigatie ernstig bedreigt. Het lijkt er helaas op dat ten gevolge van klimaatverandering dit type schade alleen nog maar meer zal voorkomen in de toekomst. Nou goed, daarom hebben we dus met een model gekeken welke factoren er vooral belangrijk zijn bij het bepalen van de kwetsbaarheid van een bos voor windschade. En hiervoor hebben we ook contact gehad met meer dan 400 Noorse boseigenaren om te kijken wat echt hun ervaringen en perspectieven ook met dit probleem zijn en hoe we dit beter kunnen verwerken in ons model. Verder hebben we gekeken met deze boseigenaren of er interesse is voor het ontwikkelen van een soort hulpsysteem waarbij zij beter geïnformeerde keuzes kunnen maken om duurzaam bosbeheer toe te passen en hierdoor in de toekomst minder tegen windschade aan te lopen. Onze resultaten lieten zien dat vooral het type bos, de structuur van het bos, als ook de locatie van het bos erg belangrijk zijn in het bepalen van de kwetsbaarheid van het bos voor windschade. En daarnaast lieten de resultaten zien dat ondanks de hoeveelheid en kwaliteit informatie op dit moment misschien nog niet helemaal toereikend is, dat er een breed draagvlak onder boseigenaren is voor de ontwikkeling van een hulpsysteem. Dus dit is iets waar we zeker kansen in zien voor de toekomst. Tot slot wil ik nogmaals mijn dankbaarheid uitspreken naar de KHMW voor deze schitterende prijs en voor de kans om hier vandaag ons onderzoek met jullie allemaal te mogen delen. Nogmaals dank. Jur, mag ik jou vragen om naar voren te komen? En Menno Schildhuizen, een van de juryleden en zelf werkzaam bij Naturalis. Dankjewel, Ad. Het is een groot genoegen voor mij om vandaag het juryrapport te mogen voorlezen voor de Jong Talent Afstudeerprijs voor Biologie 2025 aan Jur Suren, Radboud Universiteit, voor het onderzoeksverslag Weathering the Storm, Integrating Insights from Science and Practice to Mitigate Wind Damage Risk in Norwegian Forest. Jur voerde zijn afstudeeronderzoek uit aan de Norwegian University of Science and Technology. Hij integreerde bestaande wetenschappelijke literatuur met een grootschalige enquête onder maar liefst 402 Noorse boseigenaren. Een zeer indrukwekkend aantal respondenten. Vervolgens ontwikkelde hij een machine learning model dat de belangrijkste oorzaken en voorspellers van stormschade in Noorse bossen kan achterhalen en toekomstige scenario's kan voorspellen. Op basis van deze analyses ontwikkelde hij een conceptueel ontwerp van een decision support system dat boseigenaren helpt bij bosbeheerstrategieën.
Zijn onderzoek toont overtuigend aan dat bostype, bosstructuur, beheerspraktijken en topografie cruciale factoren zijn voor de gevoeligheid van bossen voor stormschade. De positieve houding van boseigenaren tegenover een gebruiksvriendelijke en duurzaam hulpmiddel om beslissingen te nemen laat zien hoe relevant zijn onderzoek is voor de maatschappij. Jurs begeleiders prijzen hem om zijn creativiteit, zelfstandigheid en uitstekende communicatieve vaardigheden. Hij werkt op PhD-niveau, is ongelooflijk productief en combineert diepgang met enthousiasme. Naast zijn uitstekende scriptie droeg hij bij aan 4 wetenschappelijke publicaties, een uitzonderlijke prestatie voor iemand in dit stadium van zijn carrière. Sinds kort is Jur begonnen als junior onderzoeker bij de afdeling Milieukunde met uitzicht op een mogelijk promotietraject. Een veelbelovende volgende stap voor een jonge wetenschapper met zoveel talent en inzet. Namens de jury feliciteren wij Jur van harte met de KHMW Jong Talent als afstudeerprijs voor biologie 2025. Voor zijn zeer sterke wetenschappelijke kwaliteiten, zijn creatieve aanpak en zijn bijdrage aan duurzaam bosbeheer in een veranderend klimaat. En de jury bestond uit professor Anne Achmanova, hoogleraar cellulaire dynamica van de Universiteit Utrecht, en mijzelf. En we vergaderden online op 23 oktober 2025 via Zoom onder leiding van KHMW maatschappelijk lid doctorandus Carluna Euving. En tevens was ter vergadering aanwezig professor IJzerman, bestuurslid en secretaris Natuur- en Medische Wetenschappen KHMW. Then we move on to the graduation awards for informatics. And that's 3 movies, because we have 3 prizes there. Hi, ik ben Bastiaan en ik wil hierbij de KHMW bedanken voor de Scriptieprijs en ook mijn begeleider Tom van Dijk voor al zijn hulp tijdens mijn onderzoek. Mijn scriptie, genaamd Explorations in Quasi-Polynomial Algorithms for Party Games, gaat kort gezegd over het implementeren van een theoretisch gedefinieerd algoritme voor het oplossen van party games. Verder hebben we ook gekeken naar het combineren van 2 andere manieren van oplossen partygames. En die dan te combineren naar een hybride algoritme waar we hopelijk de beste aspecten van beide behouden. Nou, wat zijn partygames? Meesten zullen het natuurlijk niet kennen of hoe worden ze gebruikt. Ze worden gebruikt in de context van model checking bijvoorbeeld. Hier heb je een model van een systeem, meestal een software systeem. En ook bepaalde eigenschappen van dat systeem die je verwacht. Bijvoorbeeld als je een model maakt van een slagboom, dan verwacht je dat die ooit weer open gaat nadat hij dicht gaat. Om dat dan te verifiëren, combineren we het model en de eigenschappen die we verwachten naar een partygame toe. Deze partygame dan zo snel mogelijk oplossen, mijn thesis, is dan ideaal, want dan kun je sneller het antwoord krijgen, zijn die eigenschappen ook echt zo voor dat model dat je gemaakt hebt. Nou, nogmaals bedankt voor de prijs en ik wens jullie een fijne middag. Hello everyone, my name is Remco Leyenaar. I have graduated summa cum laude with a master's degree in artificial intelligence from the University of Groningen. Now, in the first place, I want to thank the Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen for organizing these Young Talent Awards. And of course, I want to thank the jury for awarding me the second prize in this category. My thesis is titled Self-Supervised 3D Representation Learning with Asymmetric Dual Self-Distillation. Now, as drones and LiDAR scanners become more common, we are now able to capture enormous 3D reconstructions of the world around us. However, labeling all of this data is very time-consuming. And my thesis tackles this challenge by introducing ASYM-DSD, which is a novel self-supervised learning framework that lets the model learn semantically abstracted representations from raw point clouds, so in the absence of human-generated labels.
And to show its real-world value, I worked with clear timber analytics and applied it to large-scale LiDAR forest scans to perform tree species recognition. Good afternoon. My name is Alexander Bushidlik and I am currently a PhD candidate at TU Delft. First and foremost, I want to wholeheartedly thank the Royal Holland Society of Sciences and Humanities for the recognition, my master's supervisors, Cynthia Liam, Roel Dobbe and Patrick Altmaier for their guidance and support, and the EMCS faculty of TU Delft for the nomination. Algorithmic tools, such as machine learning models, are increasingly used to support the decisions of humans in high-stakes domains such as social welfare, finances, or healthcare. When algorithmic tools are used to influence outcomes, it becomes very difficult to explain why a specific decision was made, and equally importantly, what the affected party can do to obtain a better outcome. This gave rise to the idea of algorithmic recourse, which is a set of techniques that aim to provide non-expert users with actionable recommendations on how to obtain more favorable outcomes in the future. Most of the research on algorithmic recourse looks at it as a purely technical problem, and this is where my thesis departs from the traditional understanding. I examined to what extent this concept fits within socio-technical systems, looking at the specific example of data-driven decision-making in welfare fraud detection in the Netherlands. Among other things, this allowed us to identify ways in which solution-driven research on algorithmic recourse fails to address the actual challenges faced by people in practical decision-making settings, and ultimately, to better explore a promising approach to improve the safe, responsible, and just use of algorithms in high-stakes domains. I would like to thank you for your attention, and once again, thank the Royal Holland Society of Sciences and Humanities for this award. Dan zou ik nu graag Valentijn Hol, Remco Leijenaar en Alexander Bushidlik naar voren vragen. Ik heb de eer om jullie mogen toespreken. En ik begin met Valentijn. Jouw scriptie, Explorations in Quasi-Polynomial Algorithms for Parity Games, behandelt fundamentele vragen in de theoretische informatica die toepassing hebben in de echte wereld. Bij het bouwen van complexe of missiekritische systemen we vragen beantwoorden die betrekking hebben op de veiligheid en de langdurige werking van hun systemen. Theoretische informatici hebben een manier gevonden om de moeilijke vraag te beantwoorden of een model van een systeem aan de gespecificeerde eigenschappen voldoet, door deze vraag te vertalen naar een vraag over een bepaald type spel, zogenaamde parity games. En in jouw scriptie introduceer je, Vincent, en valideer je, Valentijn, algoritmen om dergelijke spellen op te lossen. De scriptie bevat veel originele resultaten volgens de jury, waarvan sommige verband houden met het beroemde open probleem P is NP in de complexiteitstheorie. Deze combinatie van toepasbaarheid en theoretische relevantie maakt de uitstekende scriptie van jou tot een fascinerend werk. En daarom heeft de jury besloten om jouw masterscriptie een tweede prijs toe te kennen. Dan ga ik naar Remco. Jouw masterscriptie, Remco, heeft als onderwerp automatische objectherkenning uit 3D-camera's, zoals LiDAR, een techniek die een laser gebruikt om een 3D-beeld, point cloud, van objecten te maken. Voor 2D-afbeeldingen, bijvoorbeeld foto's, zijn omvangrijke gelabelde databestanden beschikbaar, bestaande uit bijvoorbeeld een 2D-afbeelding van een hond met het bijbehorende label hond. Gelabelde databestanden bieden de mogelijkheid om met moderne deep learning algoritmen automatische objectherkenning te realiseren. Echter, voor de omvangrijke 3D LiDAR databestanden ontbreken die labels, hetgeen een obstakel is voor het ontwikkelen van automatische objectherkenning. En in jouw masterthesis, getiteld Self-Supervised 3D Representation Learning, ontwikkelde je een baanbrekende methode genaamd ASIN-DSD om dit obstakel te omzeilen. En jouw methode is gebaseerd op Self-Supervised Learning. En dit is een automatische leermethode die geen labels nodig heeft. En in plaats daarvan wordt het algoritme getraind
om een ontbrekend deel van de point cloud te voorspellen. En uit evaluaties van de ASIM-DSD-methode bleek de superioriteit ten opzichte van bestaande methoden. De uitzonderlijke kwaliteit van jouw helder geschreven thesis, als mede de overtuigende evaluaties en resultaten ervan, hebben de jury doen besluiten jou een tweede prijs toe te kennen. Alexander, I'll switch to English now. Automated decision systems are increasingly being applied to requests by individuals for institutional resources. These systems range from simple expert systems to AI-based decision systems. They enable faster processing, but these systems are usually black boxes. It's often impossible to understand how they reach their decisions without additional tools. And the research area of you, Alexander, algorithmic recourse, aims to improve the situation by helping individuals who face adverse outcomes to understand how the decision was made and how they might obtain a more favorable result in the future. Existing research in this area has largely focused on static settings, that is, satisfying the needs of individual applicants. However, like you said in your introduction, most real-world applications involve large groups of individuals competing for scarce resources. And the choices made by one applicant are likely to affect the broader collective in a macroeconomic sense. Alexander, you performed an extensive literature review, interviewed several relevant experts in the public administration field, and examined many public administrative resources on welfare systems. You then consequently performed a socio-technical system that supported your simulations. And from this, you critically reflected on points where a purely technical approach to algorithmic recourse and explainable AI in general would not be sufficient to capture the full reality. Well, for his thesis, Alexander received the highest grade and has already co-authored a conference paper with more to come. And his research brings together computer science, information science, but also law and social science. The jury was highly impressed by your work and awarded you with the first prize. Congratulations to all three of you. I will hand over the certificates. Now, there's sort of an interlude in the program offered by the National Think Tank, de Nationale Denktank. En die denktank die staat het versterken van jonge, ambitieuze talenten centraal. Het is een netwerkorganisatie en die bundelt de kracht van jong talent samen met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en ook maatschappelijke organisaties. Ze maken, dat hebben ze inmiddels bewezen, echt impact in de praktijk en geven richting aan het publieke debat. En elk jaar werken zo'n 20 gedreven denkers en doeners, en jullie kunnen je inschrijven via hun website, tijdens de Nationale Denktank 4 maanden lang samen met die genoemde bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties aan oplossingen voor urgente vraagstukken. En in de periode 2024-2026 staan circulariteit en duurzaamheid centraal. De KHMW en de NDT, de Nationale Denktank, hebben al jaren een heel intensieve band. Zo zitten bestuursleden van de KHMW in de raad van advies van de NDT. En ik wil nu heel graag Magali uitnodigen, die ons wat gaat vertellen over waar zij mee bezig is geweest binnen die Nationale Denktank en wat ze daarvan geleerd heeft. En wat wij daarvan kunnen opsteken. Thank you so much. I'll switch back to English and explain some more about the think tank in English as well. But I would like to start with congratulating all the winners and nominees. It's a real honor to stand before all of you. I'm deeply impressed by all the topics of your theses.
And I think it's amazing and very important that the KHMW continuously gives a platform to science and to young scientists like you, which I think is crucial in a time of increasing disinformation, polarization, Twitter facts, and TikTok truths. I think it's crucial to form our future based on science and research again. The future. You probably heard that a lot, don't you? You are the future generation. The future is in this room, right? Well, that's you guys. No pressure for the rest. But that future and being that future, how do you deal with that and how do you start? Who was also kind of happy to have handed in their thesis? Careful hands, yeah? Who already knows what they want to do when they graduate? Also for the first years, do you guys already know what you want to do when you graduate? Not a lot, right? Oh, there's one hand, that's great. Do people already know where they want to be in 10 years? Grown-ups are allowed to join too. Does anyone know? Okay, well, I like that, in fact. I'll come back to that. So my name is Magali van Exel, and I'm here to talk to you today about human ambition. And for me, that has two aspects. The first one is human ambition to each other, to society. And the second one is human ambition to yourself. And I would especially like to talk about that aspect here today. But before I continue, I'll introduce myself a bit more. As was said, I'm an alumnus of the National Think Tank. That's a full-time program for recent graduates who think about, well, the think tank, think about changing social theme. Our theme was circularity, and based on analyses, find fitting solutions for this problem. So it's sort of a bridge between science and society, you might say. And I started this program as a continuum of my passion for social entrepreneurship. I founded an own foundation for humanitarian aid for Ukraine and have been very active in increasing support for mental health for young people. And all of this out of a belief in the first aspect of human ambition, having ambition to help each other. I believe that with the knowledge and chances we've received, we at least have the responsibility to help each other and give back to society. And give back to the people who have not received the chances to shape their own futures. But as I said, and with the limited time I have here today, I want to talk to you about the second aspect of human ambition, being human to yourself. And looking at all your thesis topics, you didn't exactly choose a standard route in your thesis and chose to accept the challenge. And with that amount of ambition and differentiation from your peers, you are all stepping into the big, wide open world where all chances lay ahead of you and in front of you. And you can choose every single route. But yeah, where do you start? I saw one hand who knows where to start. So that's still a big question. For me, that was also a big question. People say you have to work hard to follow your dreams. But what if you don't know what your dream is? As I said, I didn't see any hands either when I asked where people want to be in 10 years. And disclaimer, that's okay not to know. I really looked up to all the people I worked with in my research for the National Think Tank. Directors, CEOs, professors, scientists, entrepreneurs, the people who had really made it. But where I thought I would find the hotshots, people that really made it and were going to help me shape my future, I found humans. Humans who also just started somewhere. Humans who made mistakes, took side routes, and humans where you and I are now part of. And that's why I'm standing here today, to give on the humanity that I found in my career search and pass it on to you guys. I created a metaphor about life as a highway. Life is a highway in which each of us is a car that seems to be driving faster and faster. And we're all cars that seem to need current updates. These cars can run marathons and win double degrees, win prizes, are extreme multitaskers. But the big question is, where is everyone driving to? We keep on comparing ourselves to people driving next to us and their speed, even though everyone has their very own destination.
And why compare yourself to someone who is speeding next to you if they're headed toward a destination that you might not even want to be? And people who drive too fast, they fly out of the road, right? Or not, but why risk it to arrive a few minutes earlier? And where exactly are you arriving? Then it's better to stand still for a second and see whether you're going the right direction. It's like following Google Maps while walking. You first have to take a few steps, right, to see if the little arrow is still going the right direction. You have to make small steps, but at least start moving. Or in this example, enter the highway where everyone is starting their own path. And pause once in a while and take the diss route and the little sideway to get inspiration, to get inspired. Maybe learn new language, do some volunteer work, for example, learn an instrument. Get inspired, take those chances, and continue your route with renewed energy and enthusiasm. And the great thing is, to continue on this road, you don't have to know what your destination is. Along the route, you'll find which elements enthusiase you and give you energy. And with those elements, you can find a destination that has all these factors included in it. You just have to start and make the first step. Have conversations with people you know or don't know here today, for example. And dare to take on that first job, even though it might not be your dream job. Think about the Google Maps example. The first steps teach you the most about whether you're going in the right direction. In the Netherlands, we work an average of 43 years. For most of the students here, that's a little less than 2 times the time you've already lived here today. So if you're doubting to do a PhD, you can do almost 11 of them in this time. If you're doubting whether your first job is the right one, try it a year, and after that you have 42 more years to try another one. So, my 6 most important lessons about this highway metaphor are, first of all, you don't have to compare yourself to others because everyone has their own destination. 2, side routes are not a waste of time and they can inspire you and give you new energy for this route. 3, even the big hotshots are still driving on this highway, even though it might be a Mercedes, they're still on their way as well. 4, whoever drives too fast may fly off the road, which is also okay. Sometimes you need to test your maximum speed, of course, but then adjust to that. 5, in between you have to recharge if you want to drive sustainably at least. And 6, you just have to leave. Start driving. So yeah, you are the future. But you can still be the future by following these 6 lessons. And the world can be very happy that all of you are starting to work soon. Well, the first year is a bit longer, but still. But I want to invite you all to follow human ambitions. To each other, to society, but especially human ambitions to yourself. So when you start driving soon, take a break once in a while. Not only to see whether you're still going in the right direction, but also because sometimes you have to take a stop and a pause to see how far you've already come. Thank you. Thanks a lot, Magali. Also for the metaphors that you used. I'm still thinking about the Mercedes, but now we go on to the incentive awards, so the best first-year students. And we'll start with mechanical engineering and material sciences. There are 3 prize winners. Francisco Berera, Arjan Ekema, hij kan er helaas niet zijn, en Bora Oze. Mag ik jullie vragen om naar voren te komen? Please come forward. Francisca en Bora. There was this jury report for the incentive awards. It's totally in Dutch. So you'll forgive me that I'll tell a little bit to the audience about what the jury said.
De Jong Talent Aanmoedigingsprijzen zijn ingesteld om de belangstelling voor studies in de exacte, de technische, natuur- en de levenswetenschappen te bevorderen. De prijzen worden jaarlijks toegekend als erkenning en waardering voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar van de betreffende studierichtingen. De prijzen zijn mede bedoeld als stimulans voor iedereen die een universitaire studie in een van deze richtingen wil aanvangen. De prijzen dit jaar waren beschikbaar voor 13 studierichtingen van de bedoelde signatuur. En de ontvangen nominaties waren over het algemeen van uitstekend niveau. Bijna 75% van de genomineerden behaalden een overal cijfergemiddelde van 9 of hoger. En ik herinner mij mijzelf, mijn eerste jaar, en ik kan me niet herinneren dat daar een 9 bij zat. 17 genomineerden in de richtingen chemische technologie, farmacie, biofarmaceutische wetenschappen, informatica, technische informatica, natuurkunde en technisch natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde en ook de wiskunde en de technische wiskunde behaalden zelfs een overal cijfergemiddelde van 9,5. Ik ga nu over tot de uitreiking van de awards, die oorkondes. Dan krijgen we de aanmoedigingsprijzen, de Incentive Awards voor scheikunde, voor chemistry. Mag ik de volgende 6 prijswinnaars vragen om naar voren te komen? Luca Carbia Varela van de Universiteit van Amsterdam, maar ook de Vrije Universiteit Amsterdam. Anna Lerch van de Radboud Universiteit. Leo Sprincian, Rijksuniversiteit Groningen. Sietse de Vries van de TU Delft, ook de Universiteit Leiden. Jesse van der Waal, Universiteit Leiden, TU Delft. En Pablo van Ypres, Universiteit Utrecht. Naar voren komen. Nog weer wat woorden uit het juryrapport. Vrijwel alle nominaties waren zorgvuldig gedocumenteerd met de benodigde informatie over de behaalde studieresultaten van de genomineerden. Bij enkele nominaties heeft de jury nog nadere informatie opgevraagd bij de studieadviseurs. Meerdere genomineerden volgden een extra omvangrijk programma, zoals een dubbele bachelor, een honorsprogramma of al vakken uit het tweede jaar. Tot slot misschien ook het percentage vrouwelijke prijswinnaars lag dit jaar op 25%. We vinden dat dat wel iets omhoog kan, maar we gaan kijken hoe dat volgende jaar is. Hoe dan ook, de jury was al met al zeer onder de indruk van de geleverde studieprestaties van de genomineerden. En nu ga ik over tot de uitreiking van de aanmoedigingsprijzen. Dan gaan we nu door naar de aanmoedigingsprijzen voor wiskunde en technische wiskunde. Daarvoor zou ik aan Gerrit Timmer willen vragen om naar voren te komen. Hij is de co-founder en de CSO van Ortec. En Ortec sponsort deze prijzen. Ik ben benieuwd wat je ons wilt vertellen, Gerrit. En we krijgen dan de namen van de prijswinnaars. Nederlands, Engels? Maakt niet uit dan. Voor mij Nederlands nog wel het makkelijkst. Gerrit Timmer, laat mij toegestaan om iets over Ortec te zeggen. Dat is een van mijn grootste hobby's, moet ik zeggen, in mijn leven, om daar wat over te vertellen. Niet voor iedereen altijd interessant. Ik ben een van de oprichters, zelf econometrie gestudeerd, lang geleden. En was toen aan het promoveren. En in die tijd begon ik echt de schoonheid van
wiskunde, optimalisatie echt te zien. Daarvoor was ik een vrij luie student, moet ik zeggen. Maar op den duur greep het me wel. En had ik met een aantal studiegenoten het idee, maar hier kunnen we echt heel veel impact mee hebben. Dat was op dat moment nog een iets minder logische gedachte dan nu, want er waren nog eigenlijk geen computers. Ja, een paar universiteiten en een paar multinationals hadden een mainframe, maar er was nog helemaal niks. Data waren er al helemaal niet, dus om iets te gaan rekenen. Maar we hadden al wel het idee, hier moet echt veel moois van kunnen komen. En daar hebben we goed aan meegewerkt, ons best voor gedaan. Hebben inmiddels meer dan 1000 mensen in dienst met een beta-achtige achtergrond. Heel veel wiskunde, econometrie, natuurkunde, informatica natuurlijk ook nou wel heel veel. En passen dat toe in een breed spectrum. Ik ben ook echt wel onder de indruk geraakt van hoe breed wiskunde toepasbaar is. Ja, eigenlijk overal, kan je wel ongeveer zeggen. Wij doen dat dan heel veel in logistiek. Er zijn weinig vrachtwagens in Nederland, helemaal niet, maar eigenlijk op de hele wereld niet, die niet routes rijden waar op de een of andere manier software van ons in gebruikt wordt. Google gaat nu zelfs misschien wel kortste paden van ons gebruiken. Maar ook hele andere sectoren. Ik ben zelf nu heel enthousiast bezig, vooral in de medische wereld, bij medisch onderzoek, wat vooral bestaat uit, met grote databestanden, proberen meer inzicht te krijgen in, ook op gepersonaliseerd niveau, op individueel niveau. Wat zijn nou eigenlijk precies de effecten van de verschillende mogelijke behandelingen? Hoe kan je dingen herkennen? Allemaal prachtige toepassingen van wiskunde. Ik heb dat heel veel jaren al met heel veel plezier gedaan en ben heel blij nu prijzen uit te mogen reiken aan heel talentvolle mensen op dit gebied. Waarvan ik hoop en ook wel de verwachting heb dat die in de toekomst daar ook nog weer heel veel fraais zullen bijdragen aan hoe we deze wereld steeds mooier kunnen maken. Ja, dan wil ik nu deze mensen natuurlijk naar voren vragen. Reinoud Bos, van de Universiteit Utrecht. Iago Hernando Santos, TU Eindhoven. Julian Hoving, TU Delft. Vytenis Kalinkauskas van de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijmen de Lange, Radboud Universiteit. Jelle Roesink, Universiteit Twente. Timur Shamsuddinov, van de Universiteit van Amsterdam. Luc Sprengers, Universiteit Leiden. En Thomas van der Zwan van de Rijksuniversiteit Groningen. Kom maar ervoor. Ja, zeker. Heel graag. En Gerrit reikt de oorkondes uit. Moet ik ook nog weten? Ja. Ja, en dan nu door naar de aanmoedigingsprijzen farmacie of biofarmaceutische wetenschappen. En daarvoor vraag ik Noortje Zwart naar voren te komen. Zij is bestuurslid van de KHMW, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Farmacie. En zij zal iets vertellen over de KHMW en wat ze vinden van deze aanmoedigingsprijzen. En daarna ga ik de 3-4 winnaars uitnodigen. Noortje. Dankjewel, Ad. Het is mij bijzonder genoeg om hier namens de KHMW te staan en zoveel talent bij elkaar te zien.
En natuurlijk ook dat wij 4 kandidaten genomineerd hebben vanuit de verschillende farmaceutische en biofarmaceutische opleidingen. Omdat zij fantastisch gestart zijn met hun studie en het eerste jaar met de beste resultaten hebben afgerond. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar over studieresultaten. Het gaat natuurlijk uiteindelijk over de impact die je, nou, zoals we zo goed van Michael gehoord hebben, die het op jezelf en op de maatschappij heeft. En daar staat de KHMW natuurlijk voor. Wij vinden natuurlijk wetenschappelijk onderzoek is de basis van heel veel van onze dingen die we in de farmacie doen. De geneesmiddelontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van farmaceutische zorg. Een hele uitdaging waar wij de komende jaren met elkaar voor staan. En waar we al die talent van harte voor nodig hebben om daar vorm aan te kunnen geven. Dus we zowel de maatschappelijke impact als ook de wetenschappelijke waarde van deze studenten, daar zijn we heel blij mee. Ze hebben een fantastisch talent laten zien, zijn natuurlijk een voorbeeld voor hun studiegenoten. Maar het is ook belangrijk om naast die studieresultaten ook naar de overige impact die je hebt te kijken. En ik ben dus ook heel benieuwd hoe deze studenten zich zullen gaan ontwikkelen. En daar wensen wij hen natuurlijk alle succes voor. Dankjewel, Noortje. Ja, dan vraag ik nu om naar voren te komen Fedra Kordewener, Amber Jansen, Luna de Koning en Wietske CD, maar die heeft laten weten dat ze helaas niet aanwezig kan zijn. Fedra is van de Universiteit Utrecht, Amber van de Universiteit Leiden, Luna van de Vrije Universiteit Amsterdam en Wietske Rijksuniversiteit Groningen. En Noortje zal de prijzen uitreiken. Ja, en dit brengt ons bij het einde van deze sessie. It's good. Some of you may have seen these envelopes under your chair. There's a whole lot of stuff in it, but not the money. But I have a consolation for you. This money will be transferred to your bank account today. Promise. I'm also thanking the viewers in the live stream. Very happy that you've joined us. Of course, all of us present here, same thing. What I'd like to ask from all the winners is actually to come forward later when I've finished my last few words. To come forward and stand on the podium for a picture of all the winners of this particular session. And for the others, you're more than invited to go to the rooms where we started for a cup of tea or something else. Thank you very much, and hopefully see you sooner or later within the premises of the KHMW. Bye-bye.